Welcome back, Mr. Jeng. Thank you. Are you ready and able to proceed? Wow. Yes. May I remind you that you're still under oath and that you are expected to speak the truth and nothing but the truth. te di la xamal ne nag ñu suntu ci yow mooy nga wax dëgg doo fi wax leneen lu nekkul dëgg. Wow. Yes. Before the break, you were talking about individuals who were received from Mile 2 prisons and put on board some vehicles. Balañ doon dem ci break bi yaa ngi doon wax ay nit ñoo xam ne ñu ngi leen jëlee Mile 2 prison eb leen ci biir ay moto. And you said this was an operation in which you were briefed by Tumbul Tamba. te wax nga ne lii opération la boo xam ne Tumbul Tamba moo la ko yëgal. We would want you to continue your testimony, but please exercise some discipline and limit yourself to the important issues and avoid just going around and around in circles. Mën ngaa eggali nag sa seede waaye nga la ñu ngi laa ñaan nag nga wax bi rek ci ni nga ko war a waxee mu uute nag ngay wëndaaloo ko wëndaalu rek. Just stick to the more important issues because I don't want to be constantly interrupting you with questions. I want you to just come up with your testimony, free flow, or uninterrupted, unprompted. ñëwal rek nga jaar ci li nga xam ne moo gën a am solo ndaxte man it bëgguma ngay wax may lay dog jamono bu ci nekk rek waxal rek li nga war a wax te li nga xam ne moom nga war a wax mooy li war a am solo ci wax ji. So kindly proceed from the point where these individuals were taken from the prisons and put into vehicles. ñu eggali nag fi nga xam ne foofu nga em ne dafa am ay nit ñoo xam ne jëlee ngeen leen foofu ci prison bi eb leen ci kaw ay moto. Council, before you continue, Commissioner Imam C has just indicated to me that he wants to raise a point of order. Just allow him. Imam C, you have the floor, please. Jeng, maa ngi lay ñaan ngir yàlla nga wax dëgg dëgg bi ci moom rek la yàlla war a mën a jégal li nga wax li ngay seede ni lu diis la nekkul lu caakaan te yaa ngi ci ron waat alquran bi dafa sori ci sa dundin dëgg bi rek ci moom ngay wan a am jégal ci yàlla lim la war a jégal moom ci moom rek nga ko mën a wax nga ko mën a am ñaan naa la nga wax sa diggante ak yàlla nga wax dëgg bi alquran bi nga téye nii nga waat ci lii duhul lu tuuti lu diis la loolu la bëggoon a ñaan. Jeng, I implore you to speak the truth. The Quran that you have sworn on is a very serious thing, and I want you to speak the truth. Waya Imam, dégg naa li nga wax. Imam, I heard what you said. May I proceed, Mr. Chair? Imam C. Thank you, Imam C. Council, you may continue. Thank you, Mr. Witness. Just before the break, you told us you arrived at Mile 2 in a convoy of vehicles. Some of your colleagues went in and had a conversation with prison officers. They came back. Later, people were removed from the prison and put in the vehicles. Do you recall saying us that? Walañ doon dem ci break bi wax nga ñu ne da ngeen dugga ci ay moto yoo xam ne dañ teglande ngeen dem Mile 2 mu am yenn nag ci seen kilifa yoo xam ne dugga nañ ci biir ñoomi neen ñu diisoo fa gannaaw boobu nag ci ngeen dal di génnaat ndax loolu dëgg la. Loolu dëgg la. Yes, that's true. Kindly remind us who went inside the prisons to discuss with the prison officials. Fàttali ñu ñan ñoo dugga ci biir pour waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy prison officials ñi liggéey ci prison bi.
Tumbul Tamba si bopam. Tumbul Tamba himself, Mom mo ñu jité won. he led us. Mom si bopam mo duga. He got inside, he himself, Si office bi. to the office. Mom mo responsible on everything. He was responsible for everything. Can you tell us which members of the patrol team participated in this particular operation? Ndax di ñu mëna wax ñan ñi nga xamne ñoo bokk ci patrol team bi ñoom ñoo bokk ci li nga xamne moy operation bi nga xamne mo xewon. Man si luma mëna fataleku. What I can recall, Tumbul Tamba, Tumbul Tamba, Malik Jata, Malik Jata, man si suma bopa, myself, Sana Manjang, Sadam Manjang, Michael Jata, Michael Jata, Mustafa Sane, Mustafa Sane, ak Ismaila Jammeh. and Ismaila Jammeh. Foog naa daal suma faatewut daal I think if I have not forgotten, suma xel si ñi la mun a daj fu mu nekk nii. these are the people that my mind can recall. Sorry ak aare fansu ñaabali. Sorry, and Fansu Nyabali. Good. Kindly give me those names again. Give me those names again. Dantuwaatal tur yi. Man Myself, fansu ñaabali, Fansu Nyabali, Sana Manjang, Sana Manjang, Michael Jata, Michael Jata, Malik Jata, Malik Jata, ak Tumbul, and Tumbul, Ismaila Jammeh. Ismaila Jammeh. 7 of you, correct? Mu mel ni yéen juróom ñaar la. Waa si suma xel lu mu mun a jàppa daal. Yes, by what I can recall. Ñame bi su fekkee ne keneen nang fa tam suma xel su ko laalee mun naa leen a wax. But if there is someone also who was a part of it, if I recall anytime, I'll let you know. Do you recall how many vehicles were used? Fàttaliku nga ñaata moto ngeen doon jëfoo. Moto yi daal dem na si ñeneen wala juróom daal su ma fàttewu. The vehicles- ñeneen wala juróom waaye passé wut juróom. The vehicles were about 4 or 5, but they could not be more than 5. Were all the victims put in one vehicle or they were put in different vehicles? ñi ngeen demoon génnee ji foofu ndax da ngeen leen boole ñëpp benn moto ndax da ngeen leen tasaare ci moto yooyu noonu. Man su ma xel lu ma jox What I can recall moo nekka lan moto bu nekka was that each vehicle mu ngi am ñu fa gaay dugal. had some that were put in there, waaye nekkul ne si benn moto la. but it was not in one vehicle. Were they restrained in any way? Were they bound? Were they handcuffed? Were they tied? ndax ñoom biñ leen dugalee ci moto yooyu dañ leen ceene wala dañ leen takka wala lan lañ leen def. waaw su ma xel lu ma mun a jox si lu ma mun a fàttaliku. What I can recall, bi gaay di génn si lifin bi naka la tuwaati si biir prison bi. when they were coming out of the prison, man de fu ma toogoon where I was seated, mënumaa gis gaay nag pour ma mun a xam ne ndax ñu ngi leen handcuff ndax handcuff ñu leen. I could not see them to be able to tell whether they were handcuffed or not, because man si rear vehicle bi laa nekkoon. because I was in the rear vehicle. te pare maa ngi amoon gona because gona bi moom moo dee nekk si gannaaw. And secondly, I was the gunner, and the gunner is usually behind. because suñ dee dem patrol noonu lañ dee toogee. Because when we go on patrol, that is the way we used to sit, waaw su ko defee gone yi moom dafaa joxe rear protection. so that the gunner gives the rear protection. waaw so fu ma toogoon nag mënumaa wax exactly So where I sat, I could not say exactly ndax dañ leen handcuff ndax handcuff ñu leen. whether they were handcuffed or otherwise, because man si kaw pick-up bi laa nekkoon. because I was on top the pickup. But certainly, when you arrived at your final destination, you would have seen these victims, didn't you? waaye nag ba ngeen eggee ca fa nga xam ne foofu la seen yoon war a em xëj na ñàkkul nag gis nga leen ndax gisuloo leen. waaw biñ àggee foofu. When we got there, bi gars yi di wàcca. when they were being brought down, man si gannaaw moto bi laa nekkoon. I was behind the vehicle. parce que maa ngi fa woon na suma PKMS. I was there with my PKMS xam nga te ak 4 drums am. and the 4 drums. Did you see them
or did you not see them when they alighted from the vehicles at your final destination? Gis nga leen wala gisuloo leen bi ñoo wàcce ci moto bi ci fa nga xamee ne foofa ngeen em. Waa gis naa leen. Yes, I saw them. So you should be able to tell us whether they were restrained in any way or not. Bon nag war nga ñoo mun a wax ndax dañ leen tënk ci benn anam wala déet. Non foofu. No, there. Man fu ma nekkoon. Where I was. Gisuma leen de. I did not see them. But you just told us that you saw them. Waaye léegi nga ñu wax ne gis nga leen. Non lu ma wax rek gisuma leen ak ay handcuff. What I am saying is that I did not see them in handcuffs. Ko dafa lëndëmoon. Because it was dark. Okay. Do you know whether anything was placed over their heads? Waa léegi ndax xam nga ndax am na dara loo xam ne soloon nañ ko ci seen bopp yi. Waaw. Yes. And what was that? Ay solaloon nañ leen mbuus. Plastic bags were put over their heads. At what point, or from what point, did you first notice that plastic bags were placed over their heads? Yow ci fan ak ci kañ nga seetlu ne am na mbuusi nylon boo xam ne sol nañ ko ci seen bopp yi. Moo nekk mile 2. That is at mile 2. So when they were being brought into the vehicles, you saw or you noticed that plastic bags were put over their heads? Yes, I noticed that. Mu ngi mel ni bi ñoo dugga ci biir moto bi ci nga seetlu ne ñu ngi leen solal mbuus yooyu. Waaw parce que kenn laa si gis. Yes, because I saw one. Moo nekk lan kuñ dugal suñ moto. And this was the person that was brought into our vehicle. And that person, did you notice whether the person's hands were in his or her front or behind? Waaw kenn kooku ñu dugal ci seen biir moto bi nga nekkoon yow ndax seetlu nga ne ndax loxoom yi dafa nekkoon ci kanamam wala dafa nekkoon ca gannaawam. Non wax dëgg yàlla mënuma wax ndax loxoom yi mu ngi woon si kanamam wala mu ngi woon si gannaawam. To God, I cannot say whether his hands were in front or behind. Parce que man gannaaw laa joxe woon. Because I gave him my back. So bu gaay di dugal si moto bi time boobu laa gestu ma xool suma gannaaw. So, but when they were being brought into the vehicle, that was when I turned and looked behind. Si laa jot a gis mbuus bi waa ji mu ngi dugal moom mbuus baa ngi si boppam. That was when I saw this guy coming in with the plastic bag over his head. Was this normal? Ndax loolu lu faral di am la. Déedéet loolu normalu de. No, that was not normal. And what came to your mind the moment you saw this person being shoved into your vehicle with a plastic bag over the person's head? Yow bi nga gisee kooku ñu ko dugal ci biir moto bi nga nekkoon ñu sol mbuus ci boppam bi yow lan nga xalaat lan a ñëw ci sa xel. Waaw suma xel xalaat na lu bari. I thought about, but ci jamono boobu. at that point in time, mënuma wax ne. I could not say comme lu demee noonu dina happen. that what happened was going to happen. Parce que man lu ma doon xalaat rek. Because what I was thinking xëy na suñ jógee mile 2. was that maybe if we left mile 2, dañoo yóbbu gaay yi NIA. that we would take them to the NIA. You had participated previously in taking detainees from mile 2 prison to NIA, correct? Yow bokkoon nga ci ñoo xam ne dañoo jël ñoo xam ne ñu ngi leen jàppa ci mile 2 prison di leen yóbbu NIA bokkoon nga ci yooyu balaa loolu. Waaw bokk naa ci. Yes, I was part of it. And in transporting them from NIA, from mile 2 prison to NIA, would you normally put plastic bags over their heads? Jamono ji jooju nag buñ leen daan jëlee mile 2 di leen yóbbu NIA ndax di ngeen daan faral di jël mbuus di ko sol ci seen bopp yi. Déedéet. No. Why would you believe on this particular occasion that these people were being taken to the NIA with plastic bags over their heads? Lan moo war a tax nag bii yoon nga foog ne ñu ngi leen a yóbbu NIA te fekk ñu ngi leen solal mbuus yi seen bopp yi. Parce que. Because bu ma starté dem NIA. when I started going to the NIA, lu ma dee gis yëpp diggante boobu ak mile 2. what I used to see between there and mile 2 moo nekk lan ku ñu fa jëlee.
was that whenever they took somebody away, dañ laa indi mile 2 dañ laa indi NIA. they will bring you to the NIA. suñ la jëlee NIA. And when they take you from the NIA, suñ paree delloowaat la mile 2. then after they will return you back to mile 2. waaw lii laa doon gis. This is what I used to see. waaye keroog bu ma gisee mbuus bi si boppi nit ñi. But that day, when I saw these plastic bags over their head, suma xel bi ñaaw na. I was having doubts in my mind, waaye xaw ma lii xew si. but I did not know what was about to happen. But at this time, it was a well-known modus operandi of the junglers or patrol team that they would use plastic bags to strangle people, to suffocate people to death. Is that true or false? Why beyond lii mbir la moo xam ne lu dee faral di am la su fekkee ne jongla si ñu ngi ñëw di jël ay nit di leen yóbbu dañoo jël mbuus sol ko ci seen baat yi ndax du loolu. Let me refine the question a bit in Wolof. Jongla si waaw ci anam yiñ daan jël jëfoo pour rey nit bokkoon na ci ñu jël la solal la mbuus ci sa boppa bi suffocate la ba nga dee. man bokkoon the question is ndax loolu bokkoon na ci ni ngeen daan reyee nit jamono jooyu. man loolu moom wax dëgg ne yàlla mosuma koo gis. That one, to be frank with you, truth to God, I have not seen that before. So you had not participated at this stage in suffocating people to death. That's what you're telling us. kon yow mel ni jamono jooju fekk na bokkaaguloo ci ñi nga xam ne dañ leen a solal mbuus bañ dee ndax bokkaaguloo woon ci yu mel noonu. pour rey leen. No, I was not yet a part of that. But when you took out, when your group took out this group of detainees from Mile 2 prisons with plastic bags over their heads, you knew they were going to be killed. waaye yéen bi seen kuréel bi génnee ñooñu Mile 2 solal leen mbuus ci seen boppa yi xamoon nga ne dañ leen doon yóbbu pour rey leen. I suspect naa loolu. Yes, I suspected that. Mr. Witness, I put it to you. You did not only suspect, you knew that these guys were going to be executed. maa ngi laa xamal ne day fooguloo woon rek de waaye danga xamoon ne ñii ñu ngi leen a yóbbu pour rey leen. waaw. Yes. And you guarded, provided security for the convoy and also for the person who was in the vehicle you were in, correct? yow yaa ngi doon garder yaa ngi doon aar moto yooyu nga xam ne ñoo teglande ak it kooku nga xam ne ñu ngi ko jàppa dugal ko ci biir moto bi dëgg la. waaw dëgg la. Yes, it's true. And you went all the way to the forest, where around in Gambia? te ngeen dem ba ci àll bi àll boobu ban boor la nekkoon ci biir Gambia. loolu dafa nekkoon si guddi. That was in the night. waaye lu ma mun a fàttaliku. But what I can recall, am na benn school bu nekk si kaw tali bi. there is one school by the highway si Fonyi. in Fonyi, si dëkk bu ñëw ak Kili. in a village called Kili. foofu laa mujjee fàttaliku. That was the last place I can recall. And Kili, in which part of Gambia would that be found? in Fonyi. Kili ban boor la mu ne Fonyi. Proceed, please. so bi ñu àggee ba Kili. So when we got to Kili, munatuma fàttaliku exactly na moto bi fu mu koofee. I cannot recall exactly where the vehicles took a turn. waaye last reference bu ma mujjee am. But the last reference that I can pinpoint to si yoon bi. on the highway moo nekk ak Kili. was Kili. dañu romb ak Kili. We passed Kili. ñu dem ba mu sori tuuti. We went a little bit far. man jamono boobu man xaw ma Fonyi bu baax. At that time, I did not know Fonyi very well. mu am fuñ branch. There was where we took a turn. si sa ndeyjoor mel ni léegi sooy jubal bori jaara sooma. We took towards the right as if we are moving towards Jarasonga. so ñu laaxa. So we took a bend. convoy bi continuer. The convoy continued. muy daw. Moving on. di dem. Going. biñ àggee benn point. When we got to one point. lampi moto yi ñu fay ko. They put off the vehicle lights. so moto bi di daw ndànka. And the vehicles were moving slowly. ñu dem ba àgga place. And we were going slowly until we got to a spot. ba si guddi googu. In that night, ñi moto yi taxaw. the vehicles stopped.
Why do you think the vehicle lights were turned off? loo foog ne moo tax ñu fay lampi moto yi. maybe dañ bañ pour nit ñi xam ne rek ñu ngi fa. Maybe they did not want anyone to know that we were there. So in your mind, the presence of the entourage in that particular location was being kept a secret by turning the lights of the vehicles off, correct? bon mu nga mel ni yow ci sa xalaat teew boobu nga xam ne yéen ñëpp a nga fa teewoon da ngeen ko doon bëgg a def sekkar rek moo tax ngeen fayoon lampa yi dëgg la. waaw loolu moo tax ñu fay lampa yi. Yes, that was the reason why the lights were turned off. Okay, and proceed, please. eggal. so biñ àggee. So when we got there, ba ñoom fu ñu bëgg moto yi taxaw. until where they wanted the vehicles to stop, moto yi taxaw. the vehicles stopped. so léegi. So now ñoom ñu wàcca. they alighted. biñ wàccee. When they alighted, ñu nekk si moto yëpp ñu wàccee leen. those that were in the vehicle were all brought out. so biñ leen wàccee. When they were all brought down, man si suma boppa. myself ak ñaabali. and Nyabali, parce que ñun always soo amee gona da ngaa am ku ñu wax looda. because us, when you have a gunner, you always also have a loader. ko ñaabali moo nekkoon suma looda bi by that time. And Nyabali was my loader at the time. soo déggee looda moo nekk lan ku laa téyel rek drum yi nga xam ne moo amee li fi nii naka naka la taal keesi bayl rek bali. If you hear a loader is the one who normally will hold the bullets. so gars yi ñoo ñu ne ñu yéen. And so they said to us, for you, toog leen fii nii. you sit here ngeen seetal ñu moto yi. and watch over the vehicles. Who gave you that order? kan moo leen jox ndigal boobu. ndigal boobu wax dëgg neex yàlla mënatuma fàttaliku nag kan si biir team bi moom moo ma joxoon ndigal boobu. That order, to be frank with you, I cannot recall now who gave that order. And you know why that is the case? Because it never happened. mu ne xam nga li tax loolu dafa nekk ne musta am moo tax mënuloo koo fàttaliku. comme naka baalal ma nga bantuwaat. soo gisee nga ne mënuloo koo fàttaliku dafa musuta am sax da nga di ko fàttaliku. You see, Mr. Witness, in all the episodes or incidents of murder you are alleged to have been involved in, you started by dissociating yourself from physical involvement in the murder by telling us that you stood watch, you were far away from events, you were not there, and things just happened. gis nga yow seede bi rey yi nga xam ne yëpp boole nañ la ci yow danga ci génne sa boppa benn nga wax ne danga toogoon ca moto ba di seet wala benn nga ne danga sori woon waaye rey gi ci sa loxo boppa yow bokkuloo ci. man li ma wax. What I said, parce que bu ma fi njëkkee ñëw. because when I first came here, suma xel. my mind steady wutoon. was not steady. waaye bu ma fi jógee ma dem toog. But when I left and I sat down, ma make suma mind. I made up my mind. Imam léegi nii. And just recently the Imam edana ma. Advised me. moo tax fu mu nekk nii. That is why at this point in time, watuma laa wax dara loo xam ne loolu aare amul. I don't want to tell you something that is not factual. parce que man lu ma la wax And you want us to believe you now? te léegi yow foog nga ne lii nañ la mun a gëm léegi. After everything that has happened so far? gannaaw yi nga xam ne moo fi xewagum yépp. You have made at several instances you have given us an undertaking that you would be speaking the truth, and you lied. am na ay yoon yoo xam ne dig nga ñu fi ne di nga wax dëgg gi waaye terewut da ngay fen. We went through that 3 times. dem nañ ci loolu ñetti yoon. And this is the fourth commitment to speak the truth. bii mooy ñeneenteeli yoon bi yaa ngi ñoo dig ne di nga wax dëgg. And for the 4th time, ñeneenteeli yoon bi. we're going to give you that opportunity that you ask for. dinañ la jox loolu nga xam ne moom nga sàkku ci ñun. And if you lie again, te boo fenaatee. we will catch you. dinañ la jàppale. And this time, te bii yoon. you may go to jail. di nga dem jeel. waaw. Yes. Tell us what happened that night wax ñu when lan you moo. arrived in the forest with these detainees. wax ñu lan moo xew guddi googu ba ngeen eggee ca àll ba
ak ñi nga xamne da ngeen leen jàppoon. guddi googu noonu biñ fa aagee. That night when we arrived, man lii lañ ma wax ne ma toog si moto bi. this is what they told me, that I should sit inside the vehicle. Because of suma PKMS bi. Because of my PKMS. Did you remain in that vehicle? ndax ci biir moto bi nga desoon. waa si biir moto bi laa des. Yes, I remained in the vehicle. Throughout the process? ci jamono ji loolu doon xew yépp. waa throughout the process. You never stepped out of that vehicle? musuloo wàcce ci moto bi. wàccuma si moto bi. You never went to the execution site? musuloo dem fañ leen doon reyee. dew ma fa. I didn't go there. Okay, proceed with what happened. waa eggalil lana xew. so biñ demee. So when we went, gars yi wàcca. they came down. ñi yóbbuwaale. Those that we took along, ay jël leen yóbbu leen. they took them away. How many of them? ñoom ñaata la woon. Anyway mënuma xam nag nombre bi exactly ñaata la woon. Anyway, I do not know the exact number. Man Lafikor was there, wasn't he? Man Lafikor mu ngi fa woon ndax. Man Lafikor dégg naa ne mu ngi fa. Man Lafikor, I heard he was there. He was there. Masire Jammeh mu ngi fa woon. Masire non su fa Masire nekkee tam man gisuma ko de. Well, if Masire was there, amul nekk fa because dafa guddi woon. Alpha Ba was there. Alpha Ba mu ngi fa. Alpha was there. You saw him? Gis nga ko. Alpha Ba gis naa ko mile 2. I saw him in mile 2. bu ma dugg si moto bi. When he was getting into the vehicle. In which vehicle did he get in? ci ban moto la duggoon. Alpha Ba foog naa moom naka moom si second vehicle bi la nekkoon. I think it was. su ma fàttewul daal. I think he was in the second vehicle. Oh, if Mr. I do not Witness, forget. let's be serious here. How could you see Alpha Ba? How could you recognize Alpha Ba when a plastic bag was over his head? seede bi nañ waxante digga naka nga mun a xàmmee Alpha Ba te fekk ñu ngi sol mbuus ci boppam bi. Alieu Cissé moom laa gis mbuus si boppam. It was Alieu Cissé that I saw a plastic bag over his head. waaye Alpha ma gis moom mbuus si boppam. But I did not see a plastic waaye bag xam naa ne mu ngi fa woon. over the head of Alpha, but I know that he was there. Mr. Witness, this is not a joke. seede bi fii caaxaanuñ de. Earlier on you told us you saw only one person. ca njëlbeen dang ñu waxoon ne kenn rek nga gis. Because you are giving your back to them. ndaxte dang leen joxoon gannaaw. You saw only one person. kenn rek nga gis. And that was the person who was being shoved into your te vehicle. kooku mooy kiñ dugal ci sa biir moto bi. You could not even tell whether this person was restrained or handcuffed. mënuloo wax sax ndax kooku dañ ko ceene woon wala dañ ko. Now you're telling us a different story. léegi ngay ñooy wax leneenati. Now you're telling us you saw Alpha Ba. léegi nga ne ñu gis nga Alpha Ba. Now you told us you saw Alieu Cissé. léegi nga ne ñu gis nga Alieu Cissé. Which is which? ban la ci nag. gis naa Alieu Cissé. I saw Alieu Cissé. So what you told us initially was a lie. kon li nga njëkkoon a wax fen la. xëy na maybe tam comme préso bi nu mu nekkee nii suma kaw rek loolu mun na maa jaxase tamal. Well, maybe. mu nekk nii fu ma toog nii yàlla rek a xam. And you think that pressure has changed? Maybe it's because of the pressure. You think that pressure has changed? foog nga ne presso bi nga wax nii dafa wecceeku. comme si naka. Like The how? pressure that you are under, you think it has changed? li nga wax ne moo tax bi nga toog So noonu yaa xam you think we should now believe you to be speaking the truth? léegi foog When nga just ne 3 minutes ago you thought there was so much pressure that you had to lie. nga ne ñetti waxtu ci gannaaw rek. fenuma de xëy na jumte la moo nekk rek. I did not lie. Perhaps it was just a misunderstanding. I have warned you. If you play these games, we would catch you. wax naa la ne la soo continuer ci li nga xam ne moom nga nekkee nii dinañ la jàppale. The story can only be one. It cannot be several. dëgg bi benn rek la mun a doon du nekk ay wax yu bari yu uute. Tell us the truth. wax ñu dëgg. bantulaat sa question nga baalal. Can you repeat your question? You saw Alpha Ba gis nga Alpha Ba. because you were present when he was being executed. ndaxte yaa ngi fa woon biñ ko rey. déedéet. No. biñ ko rey nekkuma fa. When he was being killed, I was not there. You saw Ibulo gis nga Ibuloo. because you were present when he was being ndaxte executed. yaa ngi teewoon bañ koo rey. déedéet buñ ko rey nekkuma fa. No, when he was being killed, I was not there. You saw Man Lafikor gis nga man la fi koor. because
You were present when he was being executed. ndaxte moom it bañ koo rey yaa ngi teew. te bañ koo rey man maa ngi taxaw si moto bi. When he was being killed, I was standing by the vehicle. ñu bàyyi ma si moto bi because duñ mun a abandon moto yi. The thing is, how would you have known that that was man Lafikor? li ci nekk mooy naka nga mun a xamee ne kooku man Lafikor la. after bi gars yi defee announcement bi si rajo bi. After when they made the announcement over the radio, ñu waxee turi nit ñi ñu fa nekka. and the names of the individuals that were there were called, ma si la ma suma xel jox ne. that was when my mind came to the conclusion that ñi ñu yóbbu si àll bi. those that were taken to the bushes ñoom la. were the individuals. Like who else? men kan ak kan. comme ba kan ak kan si naka baalal ma nga bantuwaat ko. nga ne biñ ko yébaanee ci rajo bi ci nga door a xam ci nga xam ñeneen ak ñeneen moo tax mu ne la kan ak kan nga xam. ñu announce. waaw. Alpha Ba. Alpha Ba. But you saw Alpha Ba yow nga with your own eyes. gis nga Alpha Ba ak sa bët. Yes. Who else? man la fi koor dégg naa turam. But you saw Man Lafi with your own eyes. yow gis nga man la fi ak sa bët. déedéet man la fi moom gisuma ko woon. No, I did not see Malafi. Proceed. eggali. Aliou Cissé. Alieu Cissé. You saw Aliou Cissé with your own eyes. gis nga waaw Aliou Cissé bu ñu ko wàccee si moto bi gis naa ko. Yes, Alieu Cissé, when he was being brought down from the vehicle, You I see- saw him. And again, earlier on you said you only saw him when he was being put inside the vehicle. waaw yow ci gannaaw da nga waxoon ne fi nga ko gisee rek mooy biñ koo dugal ci biir moto bi. Now you also saw him when he was being removed from the vehicle. léegi tamit nga ne gis nga ko bañ koo génnee ci moto bi. waaw. Yes. This is a new fact, isn't it? bi itam beneen bu ees la. waaw. Yes. When you told us you only saw him when he was being put in the vehicle, that was not correct. bon bi ñu waxee ne benn yoon nga ko gis rek mooy bañ koo dugal ci moto bi bon loolu moom du woon dëgg. non dafa ma ko njëkk a gis. No, where I first Just saw answer him, the question. Just answer the question. When you told us that the only time you saw him was when he was being put in the vehicle, that was not accurate. njëkkoon nga ñoo wax ne benn yoon nga ko gis mooy biñ koo dugal ci biir moto bi ndax loolu moom du woon dëgg bi nga wax loolu. waaw loolu ne ko wax bu jub. that was not a straight talk. And if it is not straight talk, it's a lie. bon waaw mel na ni jumte la rek xëy na suma xel bi fu mu toll la rek. So moo just tax a mu mistake. recall everything because lii lu yàgg la. So it was just a mistake. Maybe my mind cannot recall. After all, this has been a long time. Is it also a mistake that you are telling us that you remained in the vehicle when in fact you did not remain in the vehicle? ndax njuumte la tamit ne soo ñu waxee ne yow ci biir moto bi rek nga toogoon fekk nag tooguloo woon ci biir moto bi rek. waaw ndax man loolu de tam man njuumte la. su ñëwee si yëfi moto bi bu ñu àggee foofu. When it comes to the vehicle, when we reached du ma la there, wax fen de. I will not lie to you. man si moto bi laa nekkoon. I was in the vehicle. And no mistake. bi No yoon mistake, juumuloo. sir. You sure about that? I'm Wóor na very la. sure of that, sir. Please. Okay, I'll leave that point for now. Let's proceed with your story. léegi ñu bàyyi foofu ñu eggali ak li nga seede. Proceed. soo léegi So now, bu ñu bàyyee foofu noonu when we left there, man a ñaabali when they left us there, myself and Nyabali, moto yaa ngi fa woon the vehicles were there. gaay dem So they left. bi gaay di dem When they were going, maa ngi dégg seen baati si lëndëm bi I could hear their voices in the night, in the darkness. ñu dem bem yaaga They went up to, after some time, déggatuma kenn muy wax si lëndëm bi. For how long? Beban diir an àppa. ah anyway lii xaw naa yàgga tuuti na waaye lu ma mun a fàttaliku daal su fekkee suma xel disifu ma mun naa la wax dem na si lu toll si benn waxtu ak genn wàll su ma juumut. They went for 1 hour 30 1 hour minutes. That's 30 what you're minutes. telling us. Yes. waaw Proceed. soo buñ toogee foofu So when we sat there, ñoom gars yi dellusiwaat they returned, waaye bi ñoo ñëw but when they returned, ñi gars yi yóbbuwaale ñëw ñoo kenn they did not return back with those that they went along with. soo foofu So at that point, gars yi yaakamti
There was a haste ñu wax ñu pour ñu dugg si moto yi. to tell us to get into the vehicles. So bu ñu duggee si moto yi. So when we got into the vehicle, ñuy génn si àll bi. and we were coming out of the bushes, time boobu mën a ñaabali. at that time, myself and Nyabali, si lañ start di waxtaan. that was when we started discussing. So lu ñu doon waxtaan moo nekka. What we were discussing about was ñii. these individuals. indi nañ leen ba fii. We brought them up to here. si waandu sa gaay. But they did not return back with them. moom si boppam. He himself mu ne ma xay mu ne ma ñii fu mu nekk nii xam naa gaay finish nañ leen. said to me, ñu dellusiwaat. and when we returned, ñu dellusiwaatee Kombo. when we returned back to the Combo, foog naa si ëllëg si. I think the following day, si laa dégg si news bi. that was when I heard over the news ñu ne ñooñu dañu rëcca. that those individuals had in fact escaped. Proceed. Eggale. So bi ñu ñooñu dañu rëcca. So when they said that those individuals had escaped, man itam. I also xam naa ne. knew that ñu ñu yóbboon si àll bi. those that we took into the bushes, ñooñu la. they were the individuals. waaye suma xel bi daal ñaaw na foofu noonu. But I was confused because nuñ ko waxee si rajo bi. because the way it was announced over the radio ak ñun nuñ demee. and the way that we went, ma ko compare. when I compared the two, gis naa ne there is a difference. I saw that there was a difference. waaw. Can you tell us the differences? ndax di ñu mën a wax uute bi ci nekk. ute bi moo nekk lan. The difference is what? because ñoom dañu wax ni. Because they said that ñooñu dañ dugg a moto. they said that those people got into a vehicle moto bi koppu. and the vehicle somersaulted so gars yi escape. and then they escaped. noonu laa ko déggee. That was how I heard it. But me, bi ñu demee ba si àll bi. when we got into the bush ak fi ñu jógee. and where we came from, ma xalaat ne ñooñu su fekkoon ne comme dañu waroon. and I recall that if these individuals, if I told the vehicle had actually somersaulted, ñun ñi nga xam ne ñoo dem ak gaay. those of us that went along with them, yi ñemee bi ñun ñoo doon war a koppoo gaay. I think we should have been involved in that accident. so lii moo tax nag suma xel bi mu ñaaw. That was how I was having doubts in my mind. That the vehicle did not somersault, correct? xamoon nga ne moto